So the next disease is sickle cell anemia or sickle cell disease. Sickle cell anemia or sickle cell disease. This is also a hemolytic disease, but এটার behavioral pattern একটু অন্যরকম vis-a-vis rest of the hemolytic disease. It's something special. Now, first of all, again, ছোট্ট করে introduction and pathogenesis. Now, sickle cell is a qualitative abnormality of hemoglobin. So, it's a hemoglobinopathy. Now, the qualitative abnormality is such that because of that hemoglobinopathy, there is an abnormal shaped RBC which gets formed. And এই RBC গুলো হচ্ছে sickle shaped RBCs. Now, these sickle shaped RBCs কিভাবে সেটা আমরা একটু পরে আসছি। এই sickle shaped RBCs গুলোস are prone to get destroyed excessively. This is one unique kind of behavior of these RBCs. They are prone to get destroyed, resulting in a hemolytic or hemolysis. But more importantly, these sickle-shaped RBCs are prone to become clumped. এরা clumping হয়ে যায় এদের। And এই clumpingটাই, getting clumpingটাই এই ডিজিজটার মেন প্রবলেম। যে জন্য বললাম, although it's a hemolytic disease, এর ইউনিকনেসটা হচ্ছে এই ক্লাম্পিংটা। Now, pathogenesis. Now, beta chainer qualitative abnormality in a certain position of that beta chain, namely 6th position, amino acid substitution হয়. So glutamine is being replaced by valine. This is the pathogenesis. Glutamine replaced by valine. And a replaced amino acid sequence a la hemoglobin jeta, that leads to একটা abnormal hemoglobin molecule generation because of this substitution. এই যে abnormal hemoglobin গুলো, these gets precipitated within the RBCs. And এই hemoglobin precipitates a la RBCs গুলো becomes elongated in shape, or sickle-এর মতো দেখতে হয়, sickle shaped RBCs. Now, এই sickle shaped RBCs, therefore, দুটো জিনিস হয়, এরা gets excessively destroyed by or in the spleen, resulting in একটা hemolysis phenomenon because of its accelerated splenic destruction. এই sickle shaped RBCs গুলোস are very prone to develop একটা clumping phenomenon, একটা আরেকটার ওপর করে করে clumping হয়ে যায়। এটাকেই বলা হয় sickling বলে, sickling. And এই sickling বা clumping of RBCs miniature বা microvasculature এর ভেতরে প্রচুর হয়, and microvasculature gets এরমভাবে blocked by a clumped millions of RBCs. And this sickling therefore leads to what is called vaso-occlusive crisis of this disease. Vaso-occlusive crisis. So therefore, sickle cell ডিজিজের ক্লিনিক্যাল ফিচার্সে যতটা না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যানিমিয়া রিলেটেড ম্যানিফেস্টেশনস, hemolysis related manifestations. So A for anemia related manifestations, B for breakdown বা hemolysis related manifestations, তার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে C for complication মানে iron overloading, E for extramedullary hemopoiesis বা organomegaly, D for disease related manifestation হিসেবে এই vaso-occlusive phenomenon. And a vaso-occlusive phenomenon can occur at multiple organs vessels bhetore. Now, of which brain
ব্রেনের স্মল মাইক্রোভাস্কুলেচার গেটিং ব্লকড, লাংস, বোনস, এই তিনটে অর্গান হচ্ছে মেইনলি স্প্লিন ইটসেলফ, স্প্লিনে ভেসোক্লুসিভ ফেনোমেনন. Now, brainy vaso-occlusive phenomenon can cause particularly venous sinus occlusion, leading to a stroke. Lunge, this vaso-occlusive crisis can cause acute chest syndrome, একটা severe chest pain, breathlessness, lung vaso-occlusive phenomenon. Bone vaso-occlusive phenomenon leads to bone necrosis, leading to severe bone pain. লং স্ট্যান্ডিং এরকম নেক্রোসিস হতে হতে এই বোনসগুলো বিকাম প্রোন টু ইনফেকশন, সো একটা ক্রনিক অস্টিওমাইলাইটিস অফ দ্য বোনস. Splenic vaso-occlusive phenomenon can cause splenic vasculature occlusion leading to splenic infarct, and this may present as a severe left upper quadrant pain. So this by a vaso-occlusive crisis বলে বা vaso-occlusive phenomenon are the most important clinical manifestations of sickle cell disease. Now, although this is a hemolytic disease, it's a chronic hemolytic disease, so it is expected যে এদের মধ্যে অনেকেরই organomegaly হবে, because splenomegaly, spleen destruction হচ্ছে, spleen getting hyper, splenic tissue become hyperplastic. কিন্তু এটা অনেক সময় এই অর্গানোমেগালিটা বা splenomegaly sickle cell disease often is paradoxically absent. তার কারণ এই repeated splenic infarct may ultimately leads to what is called autosplenectomy. Spleen shrink করে যায় size because of a repeated ischemic injury of the spleen. This is clinical manifestations, investigations, hemoglobin, smear. We can see those sickle shaped, we pathologists can see those sickle shaped cells. RBCs are of abnormal shape, so sickle by morphology, sickle shaped RBCs দেখতে পাওয়া যায়. We can get evidence of hemolysis as a part of that, unconjugated bilirubin high, reticulocyte count high, LDH high. যে কোনো hemoglobinopathy, মানে যে diseases are characterized by abnormal hemoglobin molecules, sickle is one of them. Confirmatory test হচ্ছে যে টেস্টার নাম hemoglobin electrophoresis, because that hemoglobin electrophoresis can detect the abnormal hemoglobin molecule. এখানে abnormal hemoglobin molecule যেটা বেশি করে পাওয়া যায় তার নাম দেওয়া হয়েছে hemoglobin S. S comes from that word sickling. So therefore a hemoglobin S molecule is high. Next, treatment of sickle cell disease. Supportive mainly হচ্ছে vaso-occlusive crisis গুলোর treatment, vaso-occlusive crisis phenomenon গুলোর treatment. And দেখা গেছে there are certain precipitating factor, যে precipitating factor গুলো in a patient of sickle cell disease precipitates or aggravates, they aggravate a vaso-occlusive crisis. And if those sort of aggravating factors are present, you prevent or treat them.
Dehydration is one of such aggravating factor. So therefore rehydrate করা এই পেশেন্টদের। ইনফেকশন ইজ ওয়ান সাচ অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর, যে ফ্যাক্টরগুলো দিজ আর দ্য ফ্যাক্টরস যেগুলো এই ভেজোঅক্লুসিভ ক্রাইসিস ইন আ পেশেন্ট অফ সিকল সেল অ্যাগ্রাভেট করে। সো ইউ ট্রিট ইনফেকশন। হাইপক্সিয়া কোনো কারণে হওয়া, hypoxia is an aggravating factor, so therefore you give them oxygen rigorously if they are hypoxic. Because a vaso-occlusive crisis, particularly bone, chest, মানে lungs, একটা পেইন হয়, so you treat a supporting treatment হিসেবে যেমন precipitating factorগুলোকে ট্রিট করা হয়, তেমনি পেইন ট্রিট করতে হয়, therefore analgesics. একটা সিভিয়ার ক্রাইসিসে থার্ড টাইপ, সো দিস ইজ নাম্বার ওয়ান প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টরকে ট্রিট করা, নাম্বার টু পেইনকে ট্রিট করা, আর নাম্বার থ্রি সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট অফ ভেজোঅক্লুসিভ ক্রাইসিস হচ্ছে হোয়াট ইজ কল্ড এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন। নেক্সট ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট as such হচ্ছে abnormal hemoglobin molecular জেনারেশনই বন্ধ করা, and to do so there is one way, that is stem cell বা bone marrow transplantation. This is the only curative treatment. খানিকটা সাপোর্টিভ হয়তো না বলে ডেফিনিটিভই বলা উচিত, although it's not 100% effective treatment. Hydroxyurea বলে একটা ওষুধ, hydroxyurea is the medicine which is often used kind of like a definitive treatment, because hydroxyurea decreases the amount or the tendency amount of that মানে কি বলবো, hydroxyurea decreases the tendency of sickling. It decreases the tendency of sickling. So this is sickle cell anemia বা sickle cell disease. Next, সবার ফেভারিট থ্যালাসেমিয়া, যেটা আমি সব থেকে হয়তো কুইকলি বলবো, তার কারণ এটাতে আলাদা করে স্পেশাল কিছু আমার প্র্যাকটিক্যালি বলার নেই। A sickle cell disease বা even G6PD, thalassemia, এক কথা, yes, it is probably the most common type of hemolytic disease in the world. Thalassemia, এক কথা introduction, it's a congenital disease, তার মানে যে ডিফেক্টটা is present and responsible for hemolysis, সেই ডিফেক্টটা is present since birth. What is that? We are coming. And that is একটা abnormal hemoglobin এদের তৈরি হতেই থাকে. It's an hemoglobinopathy, and that production goes on. So therefore এই hemoglobinopathyটা is there for lifelong. Therefore hemolysis-টাও is for lifelong. So it's a congenital. Number two, acute কি chronic এর অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে chronic hemolytic disease. Number three, RBC গুলো destruction হয় spleen-এ, so extravascular hemolytic disease এর example. Number four, because the defect lies within the RBCs, hemoglobin molecule-টা defective, therefore it's an example of intracorpuscular defect. This is the introduction part. Next, থ্যালাসেমিয়া তাহলে কি হয় বা প্যাথোজেনেসিস, অ্যান্ড ওটার সাথে একই সাথে থ্যালাসেমিকদের ক্লাসিফিকেশন। নাও থ্যালাসেমিয়া আর অফ টু টাইপস, আলফা থ্যাল আর বিটা থ্যাল বা বিটা থ্যালাসেমিয়া। সো ইন আলফা থ্যালাসেমিয়া there is reduced synthesis of, this is a quantitative abnormality. সিকল সেল যদি হয় কোয়ালিটেটিভ, দিস ইজ হিমোগ্লোবিনোপ্যাথির অ্যাঙ্গেল থেকে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাবনর্মালিটি।
And what is that? আলফা থ্যালাসেমিকদের আলফা চেইন সিনথেসিসটা সিন্স বার্থই কম, দ্যাট ইজ দ্য ডিফেক্ট। এদের বিটা চেইন সিনথেসিস ইজ রিডিউসড। Now, এই যে deficiency of a chain, alpha chain যাদের deficient, what is happening to them? যে alpha chain because is deficient, beta chain একা পড়ে যাচ্ছে, so beta chain is not accompanied by sufficient alpha chain. So এই যে unaccompanied বিটা চেইন হলো, বিটা চেইন যেগুলোকে কোম্পানি দেওয়ার জন্য সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ আলফা চেইন নেই, এই আনঅ্যাকম্পানিড বিটা চেইন যে আরবিসিগুলোর ভেতরে, সমস্যা অনেক আরবিসির ভেতরে এই আনঅ্যাকম্পানিড বিটা চেইন আছে। এই আনঅ্যাকম্পানিড বিটা চেইন এক কথায় গেটস প্রেসিপিটেটেড উইদিন দ্য RBCs, and এই প্রেসিপিটেড ফর্মটাকে বলা হয় বিটা টেট্রামার। And এই বিটা টেট্রামার বা প্রেসিপিটেটেড RBCs gets excessively destroyed by the spleen, so splenic destruction হয়ে যায় এদের, and this is shortly the pathogenesis of alpha thal, and more or less the same thing happens in beta thal. So এখানে কি বিটা চেইন সিনথেসিস কম, therefore একা পড়ে যাচ্ছে কি আলফা চেইন, so unaccompanied alpha chain gets precipitated within RBCs, and as এই excessive যে unaccompanied alpha chain precipitated within the RBCs, এই alpha chain ala RBCs গুলো gets destroyed by the spleen, premature destruction. So there is splenic destruction. So therefore this is quickly the pathogenesis of thalassemia. Now, be it alpha or be it beta, যে থ্যালাসেমিয়াই হোক না কেন, আলটিমেটলি তো হিমোলিসিস। সো একই ব্যাপার। এ ফর অ্যানিমিয়া, তার এ বি সি ডি ই এফ যা যা আমরা দেখেছি, বি ফর ব্রেকডাউন, সি ফর কমপ্লিকেশন রিলেটেড আয়রন ওভারলোডিং কার্ডিওমায়োপ্যাথি, ডি ডিজিজ স্পেসিফিক কিছু কিন্তু নেই, ই এক্সট্রা মেডালারি হেমোপয়েসিস অর্গানোমেগালি। ফাইনালি মাঝখানে অনেকগুলো ডিজিজে বলিনি, স্টিল প্রত্যেকটা ডিজিজের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল ইনক্লুডিং থ্যালাসেমিয়া, সে আলফা থ্যালাসেমিয়াই হোক আর বিটা থ্যালাসেমিয়াই হোক। এই যে ডিগ্রি অফ ডিফেক্ট, তার মানে যে ইন্ডিভিজুয়াল টাইপ অফ থ্যালাসেমিয়াই হোক না কেন, the degree of or the severity of deficiency of that particular chain, degree of deficiency will vary, is variable from one person to another with the same disease. Because that degree of deficiency is variable, therefore the degree of hemolysis is variable. Eta therefore is variable, and therefore the whole spectrum of A, B, C, E severity will vary from patient to patient, and there is হয়তো কিছু পপুলেশন যাদের ভেতরে থ্যালাসেমিয়া রোগটা ইজ দেয়ার, কিন্তু the degree of deficiency is so negligible that there is practically no hemolysis, and therefore তারা থ্যালাসেমিয়ার asymptomatic patient, কিন্তু asymptomatic patient. Next, investigation, anemia, hemoglobin low. এখানে একটা ছোট্ট জিনিস,
থ্যালাসেমিয়া হিমোগ্লোবিন তো লো বটেই, স্মিয়ারে ক্যারেক্টারিস্টিক্যালি আরবিসিগুলো ঠিক দেখতে তাদের মতোই মরফোলজিক্যালি। RBCs are like iron deficiency, that means microcytic anemia, প্রচুর মাইক্রোসাইট স্মল আরবিসিস দেখতে পাওয়া যায়, and that is why thalassemia comes in as far as blood picture is concerned. Thalassemia is one of the DD of iron deficiency anemia, because both are examples of microcytic anemias. So therefore peripheral blood smear এই মাইক্রোসাইটস, তেমনি পেরিফেরাল ব্লাডে MCV আরবিসির ইন্ডেক্স, এই ইন্ডেক্সটা ইজ লো, তেমনি ব্রেকডাউন রিলেটেড hemolytic markers LDH, রেটিকুলোসাইট, unconjugated bilirubin, এগুলো হাই, these are high. Next, complication related investigation, iron study, iron ferritin, these যাদের iron significant overloading তাদের iron ferritin will be high. যাদের কার্ডিওমায়োপ্যাথি হয়ে গেছে বা হচ্ছে তাদের echo ECG may be abnormal. Cardiac MRI will detect the exact quantification, will quantify the degree of iron overloading in the heart or iron deposition in the heart. And finally, how do you confirm? So the disease confirming investigation, by the by, organomegaly, hepatosplenomegaly, therefore abdominal USG, mesoorganomegaly, এই পুরোটাই বোর করছি আমি জানি, স্টিল থ্যালাসেমিয়াতেও পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট হিমোগ্লোবিনের ভ্যালুটা, আনকনজুগেটেড বিলিরুবিনের ভ্যালুটা, আলট্রাসাউন্ডে ডিগ্রি অফ অর্গানোমেগালি, আয়রন স্টাডিজ এর ডিগ্রিটা উইল ভ্যারি, বিকজ সবার ইকুয়াল অ্যামাউন্টে হিমোলিসিস হচ্ছে না। So D for disease confirmatory, it's an abnormal hemoglobin. Therefore disease confirmatory test is এই ফ্যামিলি অফ ডিজিজে যেখানে হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি হচ্ছে ইজ হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস, Next, thalassemia treatment, supportive treatment, because it's a chronic lifelong hemolytic disease. লাইফলং অনেককেই ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিয়ে যেতে লাগে because they develop anemia. Number 2, iron overloading, lifelong hemolysis চলবে, therefore iron overloading অনেকেরই হবে, so they will need iron chelating agents. It's a chronic hemolytic disease, so folic acid demand is high, so therefore তাদের folic acid supplementation দিয়ে যাওয়া to prevent superadded folic acid deficiency. Number 4, you take out the site of destruction, the predominant site of destruction of RBCs, therefore splenectomy. By the way, পরীক্ষায় ফাইনাল এমবি অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে হয়তো যে এটা থ্যালাসেমিয়ান অ্যাঙ্গেল থেকে বলে শুধু নয়, যে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, সে থ্যালাসেমিয়া হতে পারে, অন্য কেউ হতে পারে, নো স্প্লিন, কেন? What is the cause? Now, splenectomy is not the only cause. Splenectomized individual spleen নেই, okay fine, but this is not the only cause কিন্তু। তার কারণ এই কারণেও স্প্লিন না থাকতে পারে, there is no significant splenomegaly. No, splenomegaly is not significant. So ওইভাবে
ফাইনাল এমবির মতো করে মুখস্থ করার মানে হয় না যে থ্যালাসেমিয়া বা ফর দ্যাট ম্যাটার এনি হিমোলাইটিক ডিজিজ স্প্লিন হাতে পাচ্ছি না ইজিক্যাল টু স্প্লিন কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইট ক্যান বি ডিউ টু স্প্লিনেক্টমি, ইট ক্যান অলসো বি ডিউ টু the spleen is very much there but it hasn't enlarged enough to become palpable. থ্যালাসেমিয়ার ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট সেই অর্থে কিন্তু কিছু নেই, মানে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট বা স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন ইজ theoretically correct curative treatment but definitive treatment. However, the whole process and the risk and the complications associated with bone marrow transplantation, I mean, the stake is so high. Therefore, আজ অব্দি হয়তো পৃথিবীতে খুব কম থ্যালাসেমিকই has actually undergone bone marrow transplantation. নাও থ্যালাসেমিয়ার কনটেক্সটে দুটো জিনিস একটু বলবো যেগুলো হয়তো একটু আধটু জেনে রাখা ভালো, নট যে তাদের পরীক্ষাতে লাগে, যদি এটা জেনারেল ডাক্তারি বুঝতে গেলে ডাক্তারি শিখতে গেলে একটু হয়তো জেনে রাখা উচিত। And that is a term called RDW, red cell distribution width. RDW এটা তুমি অনেক সময় প্যাথোলজি রিপোর্টে দেখতে পারবে, সিবিসি রিপোর্টে, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট রিপোর্টে, যে RDW এত। Now what is RDW? It is basically the measure of degree of so it is a measure of degree of variation of RBC size. Normally RBC গুলো সাইজ ইউনিফর্ম নয়, ভ্যারি করে, and the degree of that variation তার মেজারটাকেই বলা হয় RDW. So normal range বা normal value of RDW, it's a statistical thing, হচ্ছে এই 11.5 to 14.5%. This is how RDW is expressed. So therefore RDW high means a variation of size is too high, মানে নর্মাল থেকেও বেশি ভ্যারি করছে সাইজ। RDW low মানে সাইজ নর্মালের থেকে কম ভ্যারি করছে, ওকে। নাও এইবারে চারটে মেজর টাইপ অফ অ্যানিমিয়া: আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, B12 folate deficiency anemia, আর হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়ার মধ্যে পার্টিকুলারলি থ্যালাসেমিয়া, বাট শুধু থ্যালাসেমিয়া হয়তো নয়, ইট ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর অলমোস্ট অল ক্রনিক হিমোলাইটিক ডিজিজেস। যেহেতু থ্যালাসেমিয়া এদের মধ্যে কমনেস্ট, অনেক সময় হয়তো ক্রনিক হিমোলাইটিক ডিজিজ বললেই থ্যালাসেমিয়াটা মাথায় আসে, দ্যাটস ওকে। না, এই ডিজিজগুলোতে দেখা গেছে RDW কি হয় না, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াতে টিপিক্যালি এই RDWটা ইজ হাই। সো এই ভ্যালু এই RDWর ভ্যালুটা এই আপার লিমিট ক্রস করে যায়, whereas MCV কীরকম হয়, মাইক্রোসাইট কম হয়। সো দিস ইজ RDW MCV মিলিয়ে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার পিকচারটা। B12 folate deficiency on the other hand আমরা দেখেছি MCV কি হাই ম্যাক্রোসাইট, whereas ওখানে আবার RDW কিন্তু হাই হয়। সো RDW হাই মানেই একমাত্র আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া নয়, it can be this
এখানে এমসিভি লো, এখানে এমসিভি হাই। vis-a-vis thalassemia বা chronic hemolytic disease, often MCV is low, particularly thalassemia. এদের আবার RDW is often normal রেঞ্জের ভেতরেই থাকে। So this is just একটা এই RDW আর MCVর কম্বিনেশনটা দিয়ে খানিকটা হলেও ডিফারেন্সিয়েট করা বিটুইন এই তিনটে টাইপ অফ অ্যানিমি। নেক্সট, এই যে unconjugated bilirubin high, মানে unconjugated bilirubin predominantly but disproportionately unconjugated bilirubinটা বেড়েছে। ডিসপ্রপোর্শনেটলি হাই আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন কিসে হতে পারে? এনি হিমোলাইটিক ডিজিজে, এই ফ্যামিলির যে কোনো ডিজিজেই। অ্যানাদার সেট অফ ডিজিজে হয়, যে জন্য অনেক সময় এদেরকে খানিকটা হলো অ্যাটলিস্ট বায়োকেমিক্যালি হিমোলাইটিক ডিজিজদের বায়োকেমিক্যাল ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হিসেবে ভাবা হয়। এরা হচ্ছে যেখানে বিলিরুবিন হ্যান্ডলিংটা লিভারের, দের ইজ নো অ্যাজ সাচ লিভার ডিজিজ, হয়তো লিভারটা ইজ ফাংশনিং ফাইন, কিন্তু কিছু কনজেনিটাল বা বাই বার্থ কিছু ডিফেক্টের জন্য, কিছু ইনহেরিটেড কন্ডিশন যেখানে লিভারের ডিফেক্ট, বিলিরুবিন হ্যান্ডলিং ইজ ডিফেক্টিভ, although liver cells are perfectly working. সো এই কিছু ইনহেরিটেড ডিজিজও আছে যেগুলো আর এক্সাম্পলস অফ প্রিডমিনেন্ট আনকনজুগেটেড হাইপার বিলিরুবিনিমিয়া। এই গ্রুপটার ভেতরে আমরা যদিও আনকনজুগেটেড নিয়ে কথা বলছি, একটা এক্সট্রা ডিজিজও আমি বলে দেবো। এই ইনহেরিটেড ডিজিজের মধ্যে একটা ডিজিজে আছে যেখানে বিলিরুবিন লিভারের ভেতরে ভালো করে ঢুকতে পারে না, লিভারের ভেতরে বিলিরুবিন ভালো করে ঢুকতে পারে না, এই ট্রান্সপোর্টেশনের প্রবলেম। মনে রাখার জন্য, বিলিরুবিন কান্ট গো ইনসাইড দ্য লিভার, দ্যাট ইজ ওয়াই এদের আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন বাড়ে। এদেরই নাম হচ্ছে গিলবার্ট সিনড্রোম। নেক্সট, আরেক দলের বিলিরুবিন যাচ্ছে, ট্রান্সপোর্টের হচ্ছে, কিন্তু বিলিরুবিন ভেতরে গিয়ে ভালো করে কনজুগেটেড হতে পারছে না, বিকজ কনজুগেশনের এনজাইমটা, নামটা পুরোপুরি মনে, মোস্ট প্রবলি গ্লুকোনাইল ট্রান্সফারেজ, সেই এনজাইমটার ডেফিসিয়েন্সি বা ডিফেক্ট থাকে। সো এদের বিলিরুবিন ক্যানট কনজুগেট, এদের নাম হচ্ছে ক্রিগলার-নেজার সিনড্রোম। So bilirubin cannot conjugate, and therefore bilirubin cannot conjugate, therefore C for conjugate, Crigler-Najjar syndrome. থার্ডটা এইখানে আমি বলছি, অলদো এটা একটু মার্ক করে নিও, এটা কিন্তু বিলিরুবিন হ্যান্ডলিংয়েরই ডিফেক্ট, কিন্তু এখানে টিপিক্যালি কনজুগেটেড বিলিরুবিন বেশি হয়, এই দুটোতে আনকনজুগেটেড। সো তারপর এরা হিমোলাইটিক ডিজিজের competitor, biochemically differential. The third one of this group বা this family হচ্ছে যেখানে বিলিরুবিন গেল, বিলিরুবিন কনজুগেটেডও হলো, কিন্তু কনজুগেটেড বিলিরুবিন ভালো করে বেরোতে পারছে না। ইটস নট দ্যাট বিলিয়ারি ট্র্যাক্টে কোনো ডিজিজ আছে, দিস ইজ ইন্ট্রাহেপাটিক ট্রান্সপোর্টেশনের প্রবলেম। therefore যেখানে বিলিরুবিন কান্ট ডিপার্ট ফ্রম দ্য লিভার, ডিপার্চারের গন্ডগোল,
এই ডিপার্চারের গন্ডগোলটারই ডুবিন জনসনে হয়, ডুবিন জনসন, আর ডিপার্ট আর রোটর সিনড্রোম। সো ডিপার্ট জাস্ট যদি মনে রাখতে সুবিধা হয়, ডি ফর ডুবিন জনসন, আর ফর রোটর। এই দুটো হচ্ছে ইনহেরিটেড দুটো কন্ডিশন, যেখানে কিন্তু প্রিডমিনেন্টলি কনজুগেটেড বিলিরুবিন হাইপার বিলিরুবিনিমিয়া হয়। সো দিস ইজ অ্যাবাউট থ্যালাসেমিয়া অ্যান্ড তার সাথে কিছু অ্যান্সিলিয়ারি টপিক লাইক এই দুটো।